Guys, can we hang out? Yes, I need to spill everything. Okay, come over. Noma, my friend আসছে. So, guys, welcome back. Gulp What It's True, Season 2. And we thought we would start this with something that's just very, very prevalent in আমাদের প্রত্যেকজনের life, and that's religion and how we were raised, essentially, in terms of that. Um, to start us off, I just want to say, Jay, I was raised in a very, very religious family. In a way, Jay, it was almost like shoved down my throat. And weirdly, it's like as the years went by, it's like my family became more and more religious. একটা example দেই। Um, like typically তো এমনি তো ওই ছোটবেলা থেকে তো ওসব ওই যে কায়দা, আমপাড়া, কোরআন শরীফ and then হুজুর রেখে পড়াশোনা করা তো like, কোরআন শরীফ পড়া তো that was already a thing. But এখন my mom, like if she calls me and I pick up and I start the call by saying, "হ্যাঁ মা বলো," she's going to be like, "এসব কি? সালাম কোথায়? আসসালামু আলাইকুম বলবা." Or if she says, "কেমন আছো?" and I'm like, "Oh ভালো." And she's like, "এসব কি ভালো আছি? বলবা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি." And so I get into trouble for not saying these key words, inshallah, alhamdulillah, assalamu alaikum. And for me, I'm like, bhai, it's not that deep. Like, it's not যে আমি যদি এই একটা কলে না বলি, it means যে আমি ভুলে গিয়েছি বলা, or I don't think it's important to say it. Just maybe in the moment I didn't say it. But my mom just makes it such a big deal, bro. And coming back to the whole like Quran Sharif পড়া, আমি probably হুজুরের কাছে পড়া শুরু করেছি when I was like probably এরকম 5-6 বছর থেকে, and then it just continued until I was 18, like 18, 17, 18. That's how long it took me. So like for the better half of your life, like এটা কত বছর হয়? মানে 5 to 18 is like 13 years, হ্যাঁ। হ্যাঁ, Like তোমার imagine বয়স কত জানি? এসব বলতে হয় না, ক্যামেরাতে এসব বলা যায় না। জারফাত, তোমাকে কেউ শিখায় দেয়? Um, তো but the point is যে ওই 5-6 বছরে যেটা শুরু করছি, it took me so long to finish it. And আমার মা তো সারাটাক্ষণ পড়েছিল। কেন? আমার পিছনে। যে তুমি যদি কোরআন শরীফ খতম না দাও, আমি আল্লাহকে কি জবাব দিব যে আমি আমার মেয়েকে কোরআন শরীফ খতম দিতে পারি নাই? And so throughout my all these 13 years that we mentioned, I have had cycles. ছোটবেলায় একটা হুজুর ছিল আমাকে আর আমার ভাইকে পড়াতো, and then once I graduated into being a woman, by woman I mean probably like 10 বছর হয়েছে আমি, তখন we were like, oh এখন তো আর হুজুরের সাথে ক্লোজ কন্ট্যাক্টে রাখা যাবে না। সো তখন শুরু করলো আমি এসব মক্তবে যেতাম, and then বাসার মধ্যে ওসব মেয়ে হুজুররা আসতো and all of that. I can't, bro. I used to hate that shit. না, same. But I think you're not the only one who went through it, but because Ami, right? Our family, I would say they're like relatively religious, if that makes sense. But ওরকম মানে নিজেরা করবে, but they're not gonna push it down my throat. আমারটাও quite same. Yeah. তোমারটা people will know. তোমারটা people will know. Don't worry. Summer, Jerfa, summer. But আমারটা it was more যে নিজেরা ওরা হচ্ছে প্র্যাকটিস করছে এই করছে সেই করছে. What they used to do actually is they used to sit me down, me and my cousins, they used to sit us down and actually বসে বুঝাতো যে এটা করলে এরকম হবে, এটা করলে এটা আমরা এই রিজনে করি, এরকম করি. And I know a lot of brown family like families don't do that to their kids. As যেটা নুমা বললো যে হচ্ছে they were just shoving it down our throat. So আমার ওটা করেনি, বাট এই হুজুর, ও মাই গড, সকাল উইকেন্ডে শুক্রবারে সকাল 8টার সময় মুখ উঠে বাসায় চলে আসবে সে, শুক্রবার শনিবার এভাবে চলে আসবে, তারপরে 1 ঘন্টা পড়াবে, পড়তে তো ইচ্ছা করতো না, because why was I doing that at the ripe age of 7, bro? Why was I doing all this? But Jerifa, did you like, তোমার কি হুজুর ছিল নাকি it was just, না ওকে, আমার ফ্যামিলি আরো রিলেটিভলি কম রিলিজিয়াস, মানে এনফোর্স করেছে আমার উপরে বলতে গেলে।
তো আচ্ছা বেসিক স্টাফ যেমন খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে, তারপরে কোরআন খতমটা এটা দেওয়া ওয়াজ লাইক ম্যান্ডেটরি। আমার বয়স মনে নেই আমি কত ওল্ড ছিলাম, বাট ইট ওয়াজ গ্রেড 3। আমাকে বলছিল যত আর্লি শেষ করবা তত বেটার, পরে তো ও লেভেলের প্যারা শুরু হয়ে যাবে। সো তো এই যে হুজুর আসলে তো শয়তানটা ঘোরা শুরু করতো আমার মাথায়। তো ইট ওয়াজ লাইক একবার আই রিমেম্বার ওয়ান টাইম যেখানে হুজুর আসছে, আর তখন মেরিল প্রথম আলো ফ্যাশন শো বা কিছু একটা হচ্ছিল, এন্ড আই সোয়ার টু গড আমি সিটে বসে থাকতে পারছিলাম না। আই ওয়াজ লাইক লিটারালি গেটিং আপ। হুজুর বসে আছে, কিন্তু আমি একটা পেজ পড়ে শেষ করলাম। শেষ করে আমি যে টিভির সামনে এমনি দাঁড়ায় দেখতেছি ফ্যাশন শো দেখতেছি আমি, মানে কোরআন পড়ার সময়। বাট বাট যেটা আমি মেনশন করলাম একটু আগে, লাইক বিং আ লিট আই একটু অল্প রিলিজিয়াস ইন আ ওয়ে, যে এই যে যেমন নুয়া বললো ফোন করে সালাম দেওয়া, দ্যাট ওয়াজ নেভার লাইক, ওটা আমাকে কোনো বলেই না এটা করতে হবে। লাইক নুয়া যখন ফার্স্ট টাইম করলো আমার সামনে, I was like, whoa, এটা কি? Is this like a family thing? But I guess it was like suddenly I was like, salam দিচ্ছে কেন মামাকে, মানে it's so informal না? But before I saw my other friends do it as well, at that point I was like, oh, okay, that's normal. Maybe I'm not the one who's like, following normal traditions. Like maybe I am the Gnostic one, They're Yeah. not more religious. I am just less religious. How about that? No, see, that reminds me, যে তুমি যে nickname-টা রেখেছিলে আমার, Nastic Bostu. It's not even Nastic human. It's Nastic Bostu. No, It's as no. if, I used to call you Napak Bostu. oh, right, Oh, Napak right. Bostu. Yeah. Chotobalai, how did you even come up with this? Yeah. So the thing is, like, my mom taught me, when girls are on their period, the reason we can't pray is because we are impure. We are napak. Okay. And so that's how I learned the word. And then bostu to bostu. Kono ekta Bangla class I picked up on it. But আমি জরফাকে নাপাক বস্তু কেন ডাকতাম as opposed to Nastic? I don't know. Did I think she was like perpetually on her period 365 days a year? Maybe. But like I feel like Nastic bostu would have been more appropriate, But yeah, Yeah, but not a human. Like, since I'm not religious now, I'm not a human. Yeah, let's get that straight. you're either religious, like if you're a human, you're either religious or you're nothing. না, এখন এক কমেন্টেও বলবে যে নাস্তিক নাস্তিক, হ্যাঁ আসবে। বলা উচিত, তোমাকে বলা উচিত, বুঝছো? আমিও নিজে আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে বলবো ওই ব্লু কালার সোয়েটশার্ট পরা মেয়েটা তো একটা নাস্তিক। এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দ্য হোল এই হুজুর টুজুরের জিনিসটা, বাট লাইক ভাই আমার এই অন এন্ড অফ করতে করতে যে কত সময় লেগেছে, এন্ড আই এগ্রি উইথ ইউ যে জেনুইনলি যখন এসব ভালো কাজ করতে যাও, এই কোরআন শরীফ নামাজ পড়তে যাও, তখনই ওরা বলে না ওই যে শয়তান ধোকা দিবে তোমাকে, and that's exactly what would happen. Like আমার জীবনের সব দুঃখ কষ্ট আর ঘুম ওই মোমেন্টে আসতো যখন আমি কলিং বেলটা শুনলাম and I know it's my হুজুর and I'm like আমি পড়বো না। Oh my god, Numa. Call it a miracle or whatever, but ওই যে অজুটা করে এসে বসলাম, বসার পর চোখটা মনে করো just someone shut it like with super glue. Because what do you mean? I mean, literally, I'm trying to read and chokgula kirokom. I had to walk around. I had to get up, walk around. And then at one point, I think Amar Hujur realized যে হচ্ছে না আমাকে দিয়ে, তারপরে he did nothing about it. And it's weird because I would think যে oh my god I can't wait এই পড়াশোনাটা যখন শেষ হবে, লাইক হুজুরটা যাবে আর আমি ঘুমাবো একটা লম্বা ঘুম। The moment he would go, আমার ঘুমটাও না সে তার সাথে তার পকেটে করে নিয়ে যেত, বুঝছো? He would go and I'm like, oh la la la, I'm chilling, I got my energy back. So I am fully with them on that. No, bro, I had another hack. হ্যাঁ, আমি আপনাকে গল্প শোনাতে বলতাম। হ্যাঁ, ওই যে একটা মানে আমাকে গল্প শুনলে তো আমি পড়তে পারবো না, রাইট? তো আমি বলতো যে হ্যাঁ ওই গল্প সেই গল্প, এটা কিভাবে হলো ওইটা কিভাবে হলো, তারপর সে শুরু করতো তার গল্প, ওভাবে তাই। I think this has to be like a manipulation tactic, bro. This is the shit we would do back in school. We would do it to teachers. Jate they would like yap about their personal life and আমাদের class হতো না। আমি সব টিচারের সাথে হুজুর কেউ ছাড়ি না। I was like, না হ্যাঁ I'm interested, বলো আমাকে। A teacher is a teacher, why discriminate? But hey, and then তারপরে just for my family it didn't just end যে এই হুজুর কোরআন শরীফ পড়াশোনা all of that.
ভাই আমার মা যেভাবে আমার ড্রেস আপকে পুলিশ করতো, it is insane. It's like এখন whenever I think back to ওসব সময় যে সে কি rules আমার উপর enforce করেছে, and তখন না এখন I get like horrified because I'm like, you are not realizing যে তুমি কি মেসেজ তোমার বাচ্চাকে পাঠাচ্ছ। Back in that moment, as it was unfolding, তখন তো I would be like, ছোট ছিলাম, আমি like, ও আমার মা যা বলছে, I have to follow it. Like, I wasn't essentially like a mommy's girl, but I was a very like, I don't have any other option other than to be a mommy's girl because নাহলে তো আমার লাশ তুমি নেক্সট দিন খুঁজে পাবা, বুঝছো? তো আমার যেরকম puberty hit করা দেরি আর আমার গলার মধ্যে আমার মা ওড়নাটা দিয়ে দিল। তার মধ্যে বাসার মধ্যে, and mind you, I'm only like 12 or 13. It's not like I have any fully developed women body parts yet, okay? But আমার গলার মধ্যে ওড়না, বাসার মধ্যে. And mind you, in my basha, it's just me, my dad, my mom, and my brother. Again, back in that time, I didn't think there was anything inherently wrong with it. But এখন when I critically think about it, যে তুমি ওই বাচ্চা মেয়েকে তুমি তার বাসার মধ্যে যখন পর্দা করতে বলছো, when you're telling her যে ও তোমার ভাই আছে, যাও গিয়ে ওড়নাটা দিয়ে আসো, Then what are you really implying? exactly, like the message you're sending is যে you are at risk of being looked at wrong by your own fucking blood. Your brother and your father might look at you wrong if you don't cover up. Like, that is so severely messed up. আমি না so ছোটবেলায় তো obviously I had that going on কোনো মানে বাসায় maybe because it was just me and my mom তো বাসায় ওরকম কিছু করতে হতো না but every time I would go somewhere বাসা থেকে নিচে যাও বাসায় যদি ড্রাইভার আসে গার্ড আসে কিছু একটা it was always on me হ্যাঁ and then I thought যে আচ্ছা বড় হওয়ার পর maybe এটা কমবে কমবে as in like হ্যাঁ ছোটবেলায় বুঝতাম না sure so she had to keep telling me যে এটা পড়ো এটা পড়ো এটা পড়ো and না পড়লে তো obviously you know the look she would give me I think we all know the look কিছু বলতেও হতো না but I thought যে বড় হওয়ার পর maybe like she wouldn't do it right but আমার সাথে যেটা হচ্ছে last I would say 2-3 দিন ধরে is আমি তো যাচ্ছি সব হ্যাঁ মানে ঘুরতেছি I'm going to different houses and so I was staying in this house ওখানে let's say it's all my very close people I grew up with huh tell me why it's just so মানে heavily embedded ওদের ভিতরে যে it was not my mom it was my nanny who is very sick by the way who is very sick she looks at me because she saw me after so many like days right অনেক মাস হয়ে গেছে এক বছর হয়ে গেছে she looks at me and the first thing she tells me is তোমার ওড়না কই and I was like oh and ওটার পরে every time and it's গরম এখানে অনেক গরম right every time I was there for I think 24 hours every time she saw me ওড়না পরো she had nothing for me she was just ওড়না পরো and I kept walking around so that's priorities আচ্ছা সো তো আমারটা আরেকটু ডিফারেন্ট যে নুমা যেমন বললো ওটা বাসায় ফার্স্ট অফ অল তো আমার আগে মানে অত রিজিড কিছু ছিল না বাট তাও আই থিঙ্ক লাইক 1 বছর কয়েক মাস এরকম আগে হঠাৎ করে মাই মম গোজ যে আমি কয়েকটা ছোট ছোট লাইক শর্টস কিনেছিলাম বাসার জন্য ফ্রম মালয়েশিয়া এন্ড দেন ওটাকে আমি বাসার মধ্যেও পড়ছিলাম বাংলাদেশে সো তখন মাই মম গোজ ও এটা একটু বেশি শর্ট না মানে বাবার সামনে আর এটা বলেছিল আমার বাবার সামনে রাইট তো তখন আমি সেটা মানে সেটা বলতে যাচ্ছিলামই যে কেন কেন এরকম বাট আমাকে আমার মাই ড্যাড বিটস মি টু ইট এন্ড গোজ লাইক কেন আমি তো আমার সামনে তো করতে পারেই তো মানে হি স্টুড আপ তখন আই ওয়াজ লাইক ও ওকে মানে মানে এই এক্সাক্ট কথা আমিও হয়তো বলতাম যে ইটস জাস্ট বাবাই বাট লাইক সে তখন নিচ থেকে এটা বলা তাও আবার অ্যাজ আ মেল এন্ড লাইক স্ট্যান্ডিং আপ ফর মি ইট ওয়াজ লাইক ট্রেন্ড হিম রাইট ইয়া I think also him saying it makes it so much different because তুমি যখন বলতা it's just oh like আমাকে বলছো I have to say something back তুমি যেটা বলতা that's different but when he says it when your mom is implying that he is the problem and when he says it যে আমি Yeah. তো like I'm not so that's like so much more you know
এখানে আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে sometimes I come back to this question about যে এই যে the reason why my mom এসব rules enforce করছে আমার উপরে, এসব পুলিশ করছে আমার জামা কাপড়, is it because of religion truly, or is it because of culture and Bangladeshi society? And the reason I say that is obviously Bangladeshi society as a whole, we know it's more conservative than, for example, in the US, you know. So there are things that আমি comfortably US at the পড়ছি and I will send my mom pictures and she will not have one single bad thing to say about it. But I know for a fact যে এটার অর্ধেক জিনিসও আমি বাংলাদেশে পড়তে পারবো না. That goes without saying কেন. But another layer I want to add on to this is বললাম না যে আমার ফ্যামিলির সামনে আমাকে গায়ে ওড়না দিয়ে রাখতে হতো ছোটবেলা থেকে. That also extended into আমার কাজিনদের সামনে, আমার মামা চাচাদের সামনে, সবার সামনে, ঠিক আছে? But what's interesting is USA তে এসে আমার এই USA তে যেই মামা খালুরা আছে, all those like ছেলেরা আছে, ওদের সামনে কিন্তু আমি ওড়না দিচ্ছি না। And then আমার মা Mm-hmm. কিন্তু আমাকে বলে না ওদের সামনে ওড়না দিতে। So I'm like, if it was truly যে I should cover up in front of family, then why is this not applying to my family in the US? Why does this only apply to my family in Bangladesh? I think that has a lot to do with the mentality of people of where they are. So if you're doing it in America, তখন তো তোমার মনে করো those people, they have been living there and they have adapted to the cultural norms ওখানকার. So ওদের ওটা যে বলে না কি বলে যে চোখে বাজে যেটা, ওদের চোখে বাজে না কিছু, because that's just normal এখানে, but বাংলাদেশে it's not. So I think that's kind of what plays a part into এইসব যে বাংলাদেশ ওদের চোখে লাগবে, কারণ বাকি মেয়েরা করতেছে, একটা মেয়ে করতেছে না, so you are literally standing out. I agree with you, but I think my main issue with this isn't I have to cover up in Bangladesh and I don't have to cover up in US. My main issue with this is যে স্ট্যান্ডার্ডস ডিফারেন্ট কেন? yeah, and then why are you using the excuse of religion when you're trying to enforce these standards? Just be like যে তুমি বাংলাদেশে এটা পড়তে পারবে না, কেন বলো যে না আল্লাহ বলেছে তোমাকে cover up করা উচিত, এই সেই, like all of that, পর্দা করা উচিত. No, don't bring religion into this if it genuinely is not religion or foundational, you know. Which actually brings me to another point, which is how comfortably, it's not just in your own house, but how comfortably people use religion to, they mix it, right? Religion and like কি বলবো এটা, culture mix করে ফেলতেছে, and how a lot of people are actually using religion to just control other people, especially women. That's something that I feel যেটা মানে at least South Asia তে অনেক বেশি হয়। বাংলাদেশে, because I cannot speak for India, Pakistan or baki countries, but Bangladesh at least what I've seen is বলবে হ্যাঁ লাইক রিলিজন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এগুলা এগুলা এগুলা, বাট তুমি যে এগুলা এগুলা ইমপ্লাই করতেছো, তোমার উপর কি ইমপ্লাই হচ্ছে তুমি এগুলা দেখতেছো না। So it's almost like you're only taking the parts that's like তোমার জন্য is of advantage and then you're just ignoring the rest. এইটা করছে, আর অলসো যে কালচারের সাথে মিক্স আপ করে দিচ্ছে যে এগুলো করা যাবে না এগুলো করা যাবে না, মেক ইট মেক সেন্স। I fully agree with you. I think religion is, at least Islam, is overemphasized for women and underemphasized for men. আমি তো বলছি যে oh, my mom's double standards. Forget my mom. My mom is like a little grain of sand in this little beach. Not little, in this massive beach, you know? Yeah. And তুমি কোনো মুসলিম মেয়ের, তুমি ভাবো কমেন্ট সেকশনে গেল, she's like a content creator, a public figure, whatever, you know? Comment section. Oh, the haram police. Yes. The haram Oh my police. god. মানে Oh my god. ওরা আসবে কিন্তু ইয়া আমাদেরটাতেও এখন আসবে, আমাদের বুঝছো? তো আসবে, জারফা রেডি থাকো তুমি, আসবে আসবে। And এসে they're gonna be like, oh, like এইসব জামা কাপড় পরছো বলে কিয়ামতের দিন তোমরা আগায় নিয়ে আসতেছো, এই সেই, all of that. Or a hijabi influencer, you know, and she has her দুইটা ওই যে একটু চুল বের করে রেখেছে, একটু দূর থেকে শুরু করেছে, and they're like, oh, like just take off the hijab পরতেছোই কেন, হ্যান ত্যান। I'm like, ভাই, who are you to judge?
Like let them be, let them live. তোমার তো টাকায় খাচ্ছে না, তোমার তো টাকায় কিনতেছে না, পড়তেছে না, so তোমার এত চুলকাইতেছে কেন ওরা কি করে না করে? And they're out here pretending like they're these perfect Muslims, or as if পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে and then সব কাজ ঠিক করে. And honestly, they might. I'm not saying they're not. They might. But I'm pretty sure Allah also said like to not judge, other people. Yeah. না লিটারালি এই যে কয়েকদিন আগে যে ভূমিকম্পটা হলো বাংলাদেশে, আই স কমেন্টস যেখানে ওই যে মানে দে ওয়ার ব্লেমিং ওমেন, যে মানে তুমি এভাবে আচরণ করতেছো, তুমি এভাবে ভিডিও দিচ্ছ, দ্যাটস ওয়াই এই যে এসব হচ্ছে তোমার করার জন্য এদের সংকেত। I saw that too. তখন আমি কমেন্ট সেকশন দেখেছি এসব তো বললো যে হ্যাঁ মেয়েরা তো এরকম করে বেড়াচ্ছে, এর জন্যই আল্লাহ একবারে দিয়ে দিচ্ছে। আবার কয়েকজন এসে not about the earthquake but different মেয়েদের কমেন্টস কি বলে বেড়াচ্ছে যে শাহবাগী বলে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, that's my personal favorite. শাহবাগি একটা, then there's Shaha, and then they change the Bagi to something else. আমি ওটাও দেখেছি, they change the B to an M. মানে yeah, That's crazy. Oh God. oh yeah, Oh, literally it wow. was like series of Shah. Again, the whole thing double standards. একটা female athlete, Bangladeshi female athlete or something, or একটা gym influencer, whatever. তুমি এখানে comment section দেখবা যে ও shorts পরে আছে, পা দেখাচ্ছে, এই সেই, all of that. I'm not exactly sure যে ঠিক কোন specific verse or whatever, but I'm pretty sure in the Quran and then Allah বলেছে যে ছেলেদেরও they should dress modestly. They're like Mhm. supposed to cover like their calves and all of that shit. কিন্তু ওইটা কিন্তু মানুষ আর দেখবা না। তুমি কিন্তু ওইটা দেখে সাকিব না। আল হাসান বা কোনো ফুটবলারের তুমি পেজে কমেন্টে যেখানে ওরা শর্টস পরে খেলতেছে, ওইখানে কিন্তু মানুষ আর বলবে না যে আল্লাহ তুমি কি নিচে লেগিংস পরতে পারো না, শর্টের পা কেন দেখাচ্ছ, এই সেই অশ্লীল ব্যবহার করছো কেন? Go to any famous person, Bangladeshi influencer বলো আর যেটাই বলো, কোনো একটা guy, হ্যাঁ, go to his account and ওখানে if you end up spotting একটা shirtless picture, it's probably gonna be other males just glazing him, okay? It's probably other men glazing him. But to me, the minute you go, let's say, what was her name? The pageant girl, Mithila? Yeah, Miss Universe. Yeah. Yeah, হ্যাঁ, because হ্যাঁ। just because she wore তারপর বাংলাদেশে না, she's in a different country I know আমি ওটাই competing into something, competing somewhere. হুম। It's not just her normal Instagram. See, she's competing somewhere. She wore a bikini. Oh my god. Oh কেন my god. বোরখিনি পড়লো না? কেন বোরখিনি? বিকিনিটা পড়বে? আমি না এখন একটা জিনিস বলবো, যখন এসব জিনিস হয় কমেন্ট সেকশনে দেখবা সবগুলা একটার থেকে একটা বড় মাওলানা, বুঝছো, একদম শেখ সবগুলা। কিন্তু all I'm gonna say is দিনের শেষে কিন্তু ওসব প্রাইভেট ব্রাউজার খুলে কিন্তু এই একই মানুষরা উল্টাপাল্টা হ্যাঁ ভিডিও দেখে, উল্টাপাল্টা ছবি দেখে। ভাই এগুলো সব Yes. addicts. And then they follow all these Instagram influencers through their fake account, second account, whatever. বুঝেছো? And আমার জিনিস হচ্ছে কি, there wouldn't be this widespread of এইসব Instagram modeling or whatever that they consider haram if you guys didn't feed into this demand. That's the basic law of like economics and business, whatever you say. There is this supply because you guys are fucking consuming this content. So এখন এসে না, don't try to pretend like, oh, you are so high and mighty and above it all. I am not shaming you. You do whatever you want. তুমি যেই ভিডিও দেখো, যেই ছবি দেখো, যাদেরকে ফলো করো, your business. But at least double standards হয় না, hypocrite হয়েও না। But তুমি এটা দেখবা, তুমি আবার you're gonna complain about it. Make up your mind. What do you want? You want it to stop? I think you should fix yourself first. আরেকটা জিনিস with religion, at least I feel like this is one of the reasons why Islam also sometimes gets a bad rep, at least আমার চোখে, is আমরা না অনেক কিছু just optics এর জন্য করি. It's very much as in, oh, like মানুষরা কি বলবে and all of that. And the reason I say that is, এসব বিয়ে টিয়ের সময়, ওসব interracial, interreligion বিয়ের সময়, I have heard so many stories of parents being like যে তাদের বাচ্চা ভাবো একজন অন্য রিলিজনের মানুষকে বিয়ে করতে চায়, and they're like, you can marry them but that person will have to convert, and নামে হলেও কনভার্ট করতে হবে।
It doesn't matter if they're truly practicing or anything, but নামে হলেও convert করতে হবে. Actually, it's kind of prohibited to name matro convert kora. From what I know and from what I've researched, you guys know, like, I've done not, I wouldn't say a lot, but like I've done একটু হলেও research on this because I was interested in the religion and stuff. Not was, but like I still am, obviously. But it's actually prohibited to convert just for the sake of it or for someone else. So যে বলে না যে আমি like I want to marry this person এর জন্য আমি হচ্ছে let's say কোন একটা ছেলে মেয়েটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে এর জন্য মনে করো convert করে বিয়ে করলো. So he's converting for her. So you actually cannot convert for another person. You either believe in this shit and then you convert নিজে থেকে or you don't. This optics thing, it seeps into other aspects. হ্যাঁ, like the marriage thing is one. ঠিক আছে, like you don't really care যে তোমার নিজের বাচ্চা, তার মধ্যে আরেকটা জিনিস that just is such a big pet peeve and it icks me out, not icks, it irks me so much, is যে maybe তাদের নিজের বাচ্চাও কিন্তু ওরকম কোনো আহামরি প্র্যাকটিসিং না, ঠিক আছে? সো ওর নিজের বাচ্চার জন্য কিন্তু ইটস নট আ বিগ ডিল যে তার পার্টনার রিলিজিয়াস নাকি প্র্যাকটিসিং অর হোয়াট এভার, কিন্তু তাদের মা বাবাদের খুবই চুলকায় যে কি মানে মানুষদেরকে কি চেহারা দেখাবো, সোসাইটিতে কি চেহারা দেখাবো, ওকে কনভার্ট করতেই হবে। ইভেন এফ বিয়ের পরে ওই বলে না জাস্ট নামে মুসলিম কিন্তু আসলে কিন্তু কোনো প্র্যাকটিসিং এর পটাও নাই, এরকম একটা জিনিস। অ্যান্ড দিস অপটিক্স থিং আমার মার জন্য দিস ইজ ট্রু, নট ইন টার্মস অফ ম্যারেজ অবভিয়াসলি, কারণ প্রসপেক্টের তো পটাও নাই আমার, কিন্তু for my mom it's like আমাকে ওই যে জবরদস্তি ওসব কোরআন শরীফ ওসব পড়াতো ইভেন আই হ্যাড নো ইন্টারেস্ট, তারপর আমাকে জবরদস্তি নামাজ পড়াতো। ও মাই গড, মাঝখানে কোভিড এর সময় সে আমাকে ইট ওয়াজ একদম পুরা ফার্স্টে তো আমরা ফ্যামিলি হিসাবে জামাতে পড়তাম অ্যান্ড দেন সারাটাক্ষণ আমাকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়াতে হতো। And at one point I got so sick and tired of it because I didn't want to pray. আমার ভিতর থেকে ওই ইচ্ছাটা ছিল না, you're forcing it on me. So I would just go through the motions. আমাকে বলতো গিয়ে উজু করে আসো, আমি গিয়ে বাথরুমে কলটা ছেড়ে রাখতাম, পানির সাথে একটু খেলাধুলা করতাম, তারপরে when I would be like okay it has been like a minute, I think this is a reasonable time for me to be done with my uju, তারপরে আর মুখের মধ্যে একটু পানি টানি স্প্ল্যাশ করে আসতাম, বুঝছো, যে just so that it looks like আমি উজু করেছি, and I would come out. এই কাজ ছোটবেলায় I think আমিও করছি because আমিও আচ্ছা see the thing is হ্যাঁ না I think we have done it because ছোটবেলায় যে ওই জামাতে নামাজ পড়তে হতো, পুরা 14 গোষ্ঠী একসাথে নামাজ পড়বে, and then আমার ছোট মামা, God bless him, but আমার ছোট মামা, he is always the guy who's like নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো, till this day he's like নামাজ পড়ো, and so and he wouldn't just leave you alone এক দুইবার বলার পরে, he would actually make sure you're doing it, right? So I would just go through the motions and then তারপরে there came a point যখন মনে করো নামাজে দাঁড়ায় I'm just doing the movements and I'm not like আসতেছে না ভাই ভিতর থেকে এখন I know, আসলে you cannot just do it, you know. So I would do that and I'm not proud of it. এমন ভাবে বলছি মানে I'm so proud of it. I'm not, but জানো ওটা কখন আসতো এসব? ছোটবেলায় এই তো এক্সামের আগে, তখন কোনো বিপদে পড়লে তখন একদম মন থেকে আসতো, বলাও বিপদে লাগতো পড়লে না আমি কারো। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ফেলতেছি, বিপদে আসলে you will find me on that prayer mat till I am fixed. I was gonna say, like, Oshab Sharma, you are gonna have to take the Jai Namaj away from me, from my cold, dead hands. So yeah. But এই তখন এই একই জিনিস আমি করতাম, ওই নামাজে যখন দাঁড়িয়ে আছি আমি এই ভাবো ওই যে এখানে কি বলে যখন you're standing like this, কিচ্ছু, not সেজদা, not রুকু, but there is another না, name. হ্যাঁ Yeah, হ্যাঁ yeah, হ্যাঁ yeah, হ্যাঁ yeah, হ্যাঁ, that. so my point is যখন তোমার এসব ওই আলহামদুলিল্লাহ সূরা and ওসব সবকিছু পড়ার কথা, আমি মেন্টালি আমি just count down করতাম 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Like for me I'm like when is it an acceptable time for me to go to ruku? বুঝেছো? Again, I'm not proud of it, but this is things that I have done because I had to do it. আমাকে মা বসে বসে দেখতো আমি নামাজ পড়েছি না কিনা, so I had to show her, but আমার ভিতর থেকে কোনো ইচ্ছা নাই, কোনো ইন্টেনশন নাই, কিছু নাই। And that's exactly what happens when instead of বাচ্চাকে বসিয়ে বুঝিয়ে giving them the material, ঠিক আছে, and letting them figure it out for themselves, you are ওই যে একদম পুরো forcefully তুমি এটাকে you are shoving it down their throat. That is why
মানুষের যখন এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ লিড করা শুরু করে, মা বাবার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, they get so away from religion. It's just how they were introduced to it in the first place. That's why they grow a sort of resentment towards it, no? But I think for me, উল্টা জিনিসটা হয়েছে, which is, so এরকম তো চলতেছিল, হ্যাঁ, and then I moved to Australia. I think ওটা যাওয়ার পরে when I like started, ওই যে নিজে independently থাকতেছি and there's no one just কানের মধ্যে বক 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 করতেছে, কেউ নাই, কিছু নাই, I'm figuring my own shit out. তখন কিন্তু আবার, so I would be on social media mostly. মাঝে মাঝে I would see some stuff religion based, right? I would see some stuff and I would get curious. And then I would search it up. I would read that. এইভাবে কিন্তু the whole thing started off me actually reading the Quran. এভাবেই হয়েছে, and then এইভাবেই কিন্তু I think ওই যে ভিতর থেকে বললাম না ইচ্ছাটা এখন কিন্তু আসে, ওইভাবে না, but like আগের থেকে better ওইভাবে আসে, because Australia, there's no one forcing me to do it. ওখানে I'm doing my research, আমি একা একা ইয়া করতেছি, একা একা হচ্ছে নামাজ পড়া ইয়া আসতেছে. So I feel like যে বাসা থেকে, হ্যাঁ, obviously you need that little push বাসা থেকে, যে if they don't introduce you to the thing, how are you ever gonna know? Sure, বাসা থেকে ওইটা 100% I'm on board with that, but ওই যে ওই constant যেটা pushing, I think that actually pushes people away, which is the case with, I think, both me, all of us, honestly. তারপরে আস্তে আস্তে it can go like two ways, you know, কয়েকজন দেশের বাইরে গিয়ে they either go completely away from it or they relearn things and then নিজে নিজে জিনিসটা বুঝে যে how it's working. And also another thing about, you know, living Bangladesh is how the religion gets interpreted to you. যে হ্যাঁ, আমাদের মারা বলতেছে যে এটা করো নাহলে এটা হবে, জাহান্নামে যাবা, এটা করবা, দ্য ফিয়ার মঙ্গারিং যেটা করে না, ওইটা যে এত বেশি মানে করতে থাকে, তখন ইউর লাইক আচ্ছা এটা করি নাহলে আল্লাহ গেলাম জাহান্নামে, you know, you don't even know why it's bad. Maybe হ্যাঁ, like ইসলামে it's probably bad, but you're definitely not gonna go জাহান্নামে for it. But ওরা যে বলতে থাকে যে জাহান্নামে যাবা. So I think it's very important for women, at least in আমাদের society, right, for them to actually just do some research nije or like read it. Don't like not have someone else interpret it for you, because যখন এটা ওরা করতে যাবে, মানে তুমি গেলা, you go to someone to interpret it, দেখবা you cannot trust people with it, you know, যে নিজের অ্যাডভান্টেজে যেটা মনে করো ওর পার্সপেক্টিভে ঠিক লাগবে তোমাকে ওভাবে বুঝাই দিবে. Does that make And sense? yes, and I want to add another thing to it, যে ওরা তো ওই যে fear mongering তো আছে, যে সবকিছুর reason কি, তুমি যদি বলো যে এটা আমাকে কেন করতে হবে, না হলে তুমি জাহান্নামে যাবা. So you know how you said যে we don't understand why it is bad or why it is prohibited or anything, ওসব তো conversation জীবনে হয় নাই. কিন্তু another thing is যে they don't even tell us why it's beneficial or why we're supposed to do it. Their reason is you have to do it কেন আল্লাহ বলেছে, or you have to do it কেন না জাহান্নামে যাবা. আরে ভাই, এটা কিরকম explanation? No, and I understand the whole thing about Allah boleche. Like, I get it, okay? যে হ্যাঁ, like your creator has said something, that should be the end of it. Sure, amazing. But কেন বলেছে? That's what I want to know. You know? যে বলছো তুমি এটা আমি করবো 100%, no doubt in that, but I just need to know for my own whatever, যে কেন বলেছে? Because why am I doing Yeah. something that I don't understand? Exactly, because then তখন that action, that behavior that you're supposed to do, it doesn't stay It's that not superficial genuine. anymore. It's not হ্যাঁ, even genuine. তো তখন when you know the reason and কেন বলেছে and the inner mechanism, তখন তোমার ভিতর থেকে ওই আরেকটু ইচ্ছা জাগতে পারে. And আরেকটা জিনিস যে you know my family would do a lot is also just guilt tripping the fuck out of me. Like আমি যদি কিছু না করতাম, my mom would be like যে এই যে এখন তোমার জন্য তুমি তো জাহান্নামে যাবা, আমাকেও তোমার সাথে জাহান্নামে যেতে হবে. Like I think there has to be some sort of verse or anything কোনো একটা that says যে you know after a certain age your children are their own individual human beings. You should not be liable for their actions anymore. And I think I'm pretty sure Allah knows that. Allah knows that after a certain point you have no control over your children's behavior. So it's not fair for you to be
punished for their misdoings. তো I wish I could find out that verse, and then আমার মা যখনই এই লাইনটা আমাকে বলবে, তারা যেরকম আমাকে সারাক্ষণ ইসলামিক রিলস আর কোটস পাঠাইতে থাকে মেসেঞ্জারে, আমিও তাকে এই ভার্সটা সারাক্ষণ পাঠাইতে থাকবো। গড। হ্যাঁ, এগুলো তো বলেই। সে বলে, "তুমি যে পর্দা করছো না, তুমি যেটা করছো না, আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব? যে আমি আমার মেয়েকে পর্দা করাতে পারলাম না?" না, পারো নাই, এটা পারো নাই। আমি আমার মা একদিক দিয়ে ভালো যে she has never like enforced hijab পরাটা আমার উপরে। Yeah. She's like, you should wear it in your own time, and she says this যে for me it's more important that you cover up in all the other aspects of your body than for you to cover up your hair. You can do that because she has seen যে Bangladesh at least there has, I shouldn't say a trend, but there has been an uptick in people just maybe hijabটা পড়ছে, you know, but আসলে ওরকম দিনের শেষে প্র্যাকটিসটা করছে না। And I'm not judging, I'm not saying anything, I'm not, but আমি just বলছি that's how it is because ওই যে সবকিছু না বাংলাদেশে it's so performative, especially for women. Yeah. and 100%. and I'm not blaming the women themselves, it's just a societal expectation যেটার জন্য they are forced to be performative to appease their parents and their greater family, you know. ওই যে about the hijab thing, আমার ফ্যামিলিতে they have never really যে ওরকম enforce করে নাই, but ওদের dialogue হচ্ছে, we would prefer it if you did. Like, why is your preference my headache? You know? Exactly. And I think when it comes to religion and any sort of like practicing behavior, ki kora uchit na, I think people just need to keep their opinions to themselves. I say this as we have a whole fucking episode dedicated to it. But like নিজের চরকায় তেল দাও ভাই, like why আমার মা বলতেছে এটা তো তার ফুল টাইম জব, আমাকে শাসন করা, আমাকে গাইড করে and all of that. আমার extended family, I get it, we are close and everything, but ভাই like তোদের কি আর কোনো খেয়ে দে কাজ কাম নাই? তোরাও কেন আমাকে বসে বসে ধর্ম নিয়ে তুই লেকচার দিচ্ছিস যে এটা করা উচিত, এটা করা উচিত না? রে ভাই বাদ দে। um And one thing I want to say is, Meher, I agree with you so much যে sometimes, you know, মানুষরা যখন এই এত একটা strict একটা force থেকে দূরে সরে যায়, তখন they become less practicing, but they also might become more practicing when they're able to do it on their own terms. And that's exactly what happened to me, which is when I was under this tight grip of my parents, তখন I used to go around being like I'm a non-practicing Muslim, because that's just how much anger I had towards this religion, just because of the way I had to practice it in my daily life. But এখন, when I'm away from all these forces, I am so much more at peace with where I stand with Islam and with how I practice. Do I practice a lot? No. আমি কি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি? No. But there are other things that I try to maintain in my everyday life. And এখন আমি যেইটুকুই প্র্যাকটিস করি না কেন, যেই ছোট ছোট জিনিসই I try to incorporate in my daily life, I do it not because someone is telling me to do it, but because আমার ভিতর মন থেকে থেকে। ইচ্ছাটা আসে, মন Yeah. থেকে। Exactly. ওই মেহের বললো না যে আমরা ওই যখন when we are stressed or when we are having a hard time পরীক্ষার সময় নামাজ পড়ছি, হ্যাঁ, বাট এইবার ওই বলে না বছরে যদি ওই 2 ওয়াক্তি নামাজটা আমি পড়ি, ওই 2 ওয়াক্তটা আসল জেনুইন উজু করে আমি নামাজ পড়তে দাঁড়াই, ঠিক আছে? And I think that's more sustainable for me. And I just pick and choose the things about this religion that I want to practice, and so that it's more sustainable for me in the long run. Because I know যে আমি যদি এখন ওই all or nothing mindset এ চলে যাই যে আমাকে পুরা religion perfectly follow করতে হবে or nothing at all, then knowing me, I would choose nothing at all. So one more thing is যে there's something called herd mentality যেটা আমি experience করেছি আমার ক্ষেত্রে। Okay, low-key, it's a bit easier for me to practice but do এগুলা বাংলাদেশে when I see other people are also doing it. For example, in Malaysia যাওয়ার পর, even though it's a Muslim country, এটা মুসলিমের মটাও নাই, আমি না আরো like ছাড় পেয়েছি, I'm like, আচ্ছা এটা তো like whatever এরকম টাইপের। But এখানে যখন থাকি and when I see, since আমার উপর তো ফোর্স করা হয় নাই, but আমি যখন এমনি আমার বাবাকে দেখি বা আমার মাকে দেখি কিছুটা করছে, I'm like, oh okay, আমিও করি বা আমিও এটা it's like, এই তো মানে কালচার ব্যাপারটা তখন I think আসে, but it's like যে সবাই করছে, so let me just take part in it as well, so yeah.
having said all of that, I am just fully down. It might seem যে I am so anti-religion, আমার কত complain আছে religionের সাথে and এই সেই, but honestly no, like I just love complaining. That's my favorite day job. But I truly don't hate Islam or anything. If anything, you're the more religious one out of like the three of us. So I think the three of us, it's more like তুমি হচ্ছে একবারে একটু বেশি religious, and I understand যে তুমি ওভাবে like practice করছো না বা নামাজ পড়তেছো না, but in your lifestyle it's just Yeah, I know. more Like, there's incorporated. something in Numa which is like very halal. That's crazy, you Yeah. guys. Yeah, it's like যেভাবে the way you're dressing up and then the way you just carry yourself and তোমার দিন যেভাবে তুমি পার করতেছো normally a day in Numa's life, that's more just, you know, একটু বেশি halal. And then if we talk Povitro. about পবিত্র, You know, and if Jerica, we what you should call me Povitra Bostu. and then if we talk about Jarifa, she is Jarifa. No, I don't mean it in a bad way. It's just she is not auto religious, which is fine, which is probably almost, let's say, 70% of people আমাদের age at this point. Let's be honest. Let's just be honest. It's we grew up যেই কি বলবো এটাকে environment with the type of people যাদের সাথে আমরা স্কুল করছি, or let's say ছোটবেলা থেকে বড় হইছি. Most of them are এই টাইপেরই. It's either Numar moto, either Jerifer moto, either Amar moto. I think I would say I'm like pretty much in the middle. I'm not auto beshi, like the, you know, the halal to haram ratio. Yeah. Yeah, Numar tech to ektu beshi, Jerifer tech to come. This is so funny, you guys, because I just feel like there are still so many areas that I can improve on. And আমি সারাক্ষণ এটা আমার মাকে বলতে থাকি যে I really want to become a better Muslim, and I hope in the near future I am able to become one, you know? I want to grow my faith. I want to do my own research, like Meher said. I want to learn more about this religion, because I think there is a possibility যে in the future I might wear the hijab, you know? Or in the future I might do a lot of other things, you know, like not talk to boys ever other than mahrams, because I think that's Allah really cooked with that one. I don't think men and women could interact. Like that is the best thing for my mental sanity. Like, yeah. Obviously, I'm very open to it, right? As well. I'm not opposed to anything, honestly. আমি আজ পর্যন্ত বেশি problems পাই নাই from all the research I've done personally. ওগুলোর মধ্যে আমি কোনো problem পাই নাই. Have I found problem in the stuff that was kind of shoved down on me by society? 100%. And were they wrong? Yes. Because when I did my research, most of them did not add up. 2 plus 2 was suddenly not 4. And it kept happening. Shuru na, they would tell me some stuff and I'm like, that sounds scary. That does not sound normal. Let me find out for myself. And then I would find out for myself. এরকম 2-3 বার হওয়ার পর I was like, আচ্ছা ভাই বুঝে গেছি, তোমাদের আর কিছু বলতে হবে না। আমি আমার মতো বুঝে বুঝে চলবনি। So ওই বুঝে বুঝে চলতেছি। And then obviously if I like কোথাও আটকাই গেলে, if I have confusions, Google is always free. Google is always free. I love saying that to people who are like always just যে উল্টাপাল্টা জ্ঞান ছাড়ে না মানুষের comment section এসে। Like Google is always free, you know. You can just search up a little. আর clearly ওদের টাইমও অনেক ফ্রি, because I'm like, oh, do you really have nothing else to do? ভাই random Unemployed. section আসে। Job পায় না এরা, job পায় না। এইসব mentality নিয়ে ঘুরলে তো job দিবে না ওদের কাছে। Anyway, sorry. And I just want to close this by saying যে inshallah, you know, I should talk a lot. I think we all একটু more or less should talk a lot. But future-এ ওই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া শুরু করবো একদিন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাবো, আস্তাগফিরুল্লাহ বলবো, and ইনশাল্লাহ এসব সব গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে, and আমার গুনার জন্য আমার মাকে যদি জাহান্নামে না যেতে হয়, you know. So হয়েছে ভাই, এখন আমরা এটা পোস্ট করে দিই, জামাত পাওয়ারে আসে আগে আমরা এটা পোস্ট করে দিই, নাহলে আমাদের ফিউচারটা আসবে না। হ্যাঁ, আর আমরা কিন্তু বাংলাদেশে নাই, আমাদের রক কিন্তু কাটা যাবে না। আমরা বিদেশে থাকি। ইলেকশনের পরে দেখা হবে, ঠিক আছে?
That's all for today's Galpo. If you're still listening, congrats. You now know too much, but definitely not enough. Until next time, it's all fun and gulpo until the shoti kicks in. এখন মাইক অফ কর ভাই, আমার চা শেষ।